as... Hey guys, this is Mitko, the not-so-allergic beekeeper. No EpiPen today, huh? I'm brave today. And I'm Jen, just being myself. In one of the earlier episodes, when we were looking where to settle down in Bulgaria, we told you about visiting a professional honey tasting workshop in Sofia. Then we met with this lady that was doing honey tasting, and we learned how to properly taste honey, which was, amazing. Yep, that workshop was led by Irina Ivanova, who has now become a good friend of ours. Привет, аз съм Ирина. Готвя от 5 годишна с голямо желание. И от последните 5 години правя професионално. Като интересът ми е в готвенето с по-способни продукти, по-нестандартни, интересът се съчетаване на поправки, вкусове, като храната задължително да се форматира или вино, или ракия. Харесвам да правя чайни комбинации, неочаквани вкусове, както доматен и сладолед. Също ми е много приятно да общувам с хората, които откриват тук, защото храната става по-жива, когато бъде споделена. Irina started beekeeping 6 years ago to continue her husband's family tradition of making honey. Sounds familiar. Wonder why? И сега имаме 12 кошера, които все още стигат горе-долу да следят това, което ние ползваме и малко да раздаваме, подаряваме на приятели и роднини. Но разбира се, когато се съчетае реда и готвенето, се получават интересни комбинации и от миналата година организирам дегустации на мед за българи, за чуждици, като си направих доста разнообразна колекция с различни вкусове. Например, метод на справки или кестенов мед, или метод бухарчета, който истински за пчелите са събрали нектар от бухарчета, не е варено, но нещо с захар. И е много интересно да се открива как се съчетава различните вкусове на различните мед с различна сирена, с различни храни, с различен хляб и най-вече с различни мед. One of my favorite parts at Irina's cafe is her beer selection. She has some beers that are pretty hard to find elsewhere, including beer with honey, and also she serves mead. Използвам меда много често в всички неща, които готвя, независимо дали за място или за поръчка, никога не го нагрява. Много важно се съзпат на всички полезни неща в меда и го комбинирам и с сладки, и с солени неща. Например, правя чита с мед или пане за еклери с мед или сос за месо, доматен с мед. Интересни съчетания в различни вкусове мед с различни храни. И разбира се, сега в тая жега да гледам сладоледа с мед. Honey and ginger. And ginger. And big tomatoes. And tomato. Wow. Stout beer, cream, and again. Ooh. They do sometimes stout with Oh, thanks for not forgetting about the photographer. So while we got to try Irina's honey, we also got to host our very own honey and mead tasting event at Irina's cafe. This one, yeah, really excited to have them all. And don't worry, if you miss the event, you can still get our honey at Irina's, so stop by and enjoy her daily lunch menu, enjoy a craft beer, and also take a look at the artwork on the wall, which is also for sale. Also try her unusual ice cream selection, and don't forget to grab some honey for yourself or for your friends. Sounds like a plan. Hey, Mick,
Nico, speaking of ice cream, how do you say ice cream in Bulgarian? Sładulet. Sladolet. Touch. Touch. And tune in for our next episode where we will take you to our friends at Meadly, where we will talk about the oldest alcoholic beverage in the world. Mead. It's literally just fermented honey and water. That's it? Wow. If you like this video, be sure to subscribe and hit the bell so you get notifications when we release new episodes. Also, follow us on Facebook and follow us on Instagram. And we want to know, what is the most interesting ice cream flavor you've tried? See you next time! And always remember to be yourself. Buzz.